Sir. Screen share avindi sir. Okay. Sir, okay, sir. Yes, sir. So, good evening, students. Good evening sir. Is it audible? Yes, sir. Sir. Okay. Slide, and now slide is visible. Yes, Yes, sir. sir. So, which one is visible? Is it covalent bond? Yes, sir. So, previous class, so we have discussed about here ionic bond Fason's rules. Okay. Now here, today we discussed about here covalent bond. Already you know about something covalent bond. Covalent bond was proposed by Lewis. So what is meant by here covalent bond? Actually, bond formed between atoms by the transfer of electrons. It means losing or gaining of electrons, sharing of electrons. When the losing gaining of electrons to formation of ionic bond. But so in the covalent bond, the electron pair shared between two atoms. Sharing of electron pair between atoms, so it is called as a covalent bond. బాండ్ కు కావలసినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు కూడా ఏం చేస్తాయి, రెండు ఆటమ్స్ కూడా ముందు ఏం చేస్తాయి, జత చేస్తాయి, అంటే పెయిర్ చేస్తాయి. తర్వాత ఈ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి, అవి షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ఒక తీసుకుంటే ఇంకొకటి తీసుకుంటుంది. ఆ రకంగా తీసుకోవడం వల్ల both the atoms to attain nearest inert gas atomic electronic configuration. ఆ రెండు పరమాణువులు కూడా ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ను పంచుకోవడం వల్ల సమీప జడవాయు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలను పొందుతాయి అన్నమాట. So that is nothing but it is main intention of covalent bond. So here we see this in this covalent bond. So hydrogen have only one electron. It is taking one electron to get nearest inert gas atom electronic configuration like helium. But here oxygen, so here this oxygen, the outermost electrons, actually sorry, this is fluorine, sorry, this is fluorine. Fluorine, the outermost electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p5. So here the outermost shell is consist of 7 electrons. This is fluorine, not for oxygen, sorry. The outermost electronic configuration is 7. If it is taking one electron to get nearest inert gas atomic electronic configuration. Both the atoms are highly electronegative, hydrogen and fluorine. But in this one, each one required one electron. In the place of
hydrogen and oxygen, they are pairing electrons between two atoms. Then after, this pair of electron is shared between hydrogen and fluorine. So therefore, HF molecule is formed. So between two atoms, one pair of electron sharing, it is represented as single bond. So here, the covalent bond like this. Here, hydrogen atom, it has a one electron. Two hydrogen atoms sharing between one electron pair to formation of covalent bond. So here the covalent bond present between similar atoms, they are called as pure covalent bond. If the covalent bond is formed between two different atoms, they are polar covalent bond. Covalent bond is considered two types based on the atoms. Similar atoms, same atoms. Suppose here hydrogen is covalent bond. This is a pure covalent bond because here the electronegativity of these two, the electronegativity difference between these two atoms is 0. Therefore, it is a pure covalent bond. But here, hydrogen and fluorine, they have, what is about here, sir? Polar covalent bond. Polar covalent bond is nothing but the electronegativity difference between two atoms is more. It has somewhat electronegativity difference between two atoms. That is nothing but a polar covalent bond. It is not pure covalent bond. In polar covalent bond, it has some ionic character. Suppose here, a covalent bond formed between two oxygen atoms. So here, two pair of electrons is shared between two oxygen atoms, a double bond formed. So here, sharing of two pair of electrons between two oxygen atoms, it is a double bond. If the sharing of three pairs of electrons between two atoms, it is represented as triple bond. So here, one pair of electron is attracted, one pair of electron is shared between two atoms, a single bond. Two pairs of electrons shared between two atoms, double bond. Three pairs of electrons shared between two atoms, triple bond. So this is regarding about here a single, double, and a triple bond. So next one here, all these atoms to get nearest inert gas electronic configuration or octet configuration. If the central atom of a molecule do not have octet, it is called as electron deficient molecule. So most of the molecules, Nana, covalent bond form chesinappudu, they are followed octet configuration in their valence shell. Some of the molecules, they have stable but not octet configuration. So these type of molecules are classified into two types. So here they are called as negative deviation of octet configuration and positive deviation of octet configuration. అంటే ఈ డీవియేట్ అయ్యేటటువంటి మాలిక్యూల్స్ ను రెండు రకాలుగా చెప్తున్నామండి.
అంటే నెగిటివ్ డీవియేషన్, ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో నెగిటివ్ డీవియేషన్ అంటే ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ కంటే తక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్లయితే నెగిటివ్ డీవియేషన్ గా తీసుకుంటాం. ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ కంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్లయితే, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్లయితే పాజిటివ్ డీవియేషన్ గా తీసుకుంటాం. సో ద నెగిటివ్ డీవియేషన్, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ బెరీలియం క్లోరైడ్, boron trifluoride, boron trichloride, boron tribromide, iron trichloride, AlCl3. All these are represented as, what is about here, electron deficient molecules. So these electron deficient molecules are represented as Lewis acid. Nana, it's a very, very important. So these molecules are negative deviation of octet configuration. They are electron deficient molecules. The less number of electrons present in their valency shell, comparatively octet configuration. The best example is beryllium chloride, boron trifluoride, boron trichloride, boron tribromide, aluminum chloride, FeCl3, iron chloride. All these are best examples regarding about negative deviation of octet configuration. They are also represented as Lewis acids. If the central atom of a molecule has more than octet, 8 electrons కంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి నాన్న. 8 electrons కంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని ఏమంటారంటే more than octet configuration. They are positive deviation of octet configuration అంటారు. The best example is PCl5, SF6, IF7. PCl5, SF6, IF7. So these are, what is about here, positive deviation. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫాస్ఫరస్ కదండి, ద అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ 5 అండి. అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాస్ఫరస్ లో 5 ఉంటాయి. ఈ 5 క్లోరిన్స్ నుండి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ ను ఇది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అవుతాయంటే 10 అవుతాయి. అంటే ఆక్టేట్ అంటే 8 electrons, but it has 10 electrons. Now here SF6, sulfur valency shell electrons are 6. It is gaining 6 electrons from fluorines. Total number of electrons are 12. Next one, IF7, the outermost electronic configuration is, the valency shell consists of 7 electrons. It is gaining 7 electrons from 7 fluorides, and the total number of electrons are 14. So it is more than octet configuration. These are best examples for octet configurations or electron-rich compounds. Is it right? Next, covalency is the number of electron pairs shared by an atom of an element in the formation of covalent compound. So here, covalent compound is nothing but a sharing of pair of electrons between two atoms. Next one here, the valency shell electron pair repulsions theory. It is a very, very important theory. So this is proposed by Sedgwick and Powell and developed by Gillespie and Nyhope. So the valency shell electron pair repulsion theory, that is called as Vesper theory. Vesper theory cannot explain about hybridization concept. It is only explained by shapes of molecule. So without reference of hybridization. So here, according to this theory, the central atom, so which one is a central, treated as a central atom? The central atom consists of
two types of electron pairs. In a molecule, suppose Nana, H2O molecule is there. The oxygen is a central atom. Hydrogen is neighboring atoms. Okay. The oxygen atom is a central atom. The central atom is always consist of two types of electron pairs. They are called as bond pair electrons, lone pair of electrons. So which electron pair involved in the formation of bond, they are called as bond pair of electron. Which electron pair is not involved in the formation of bond, that is called as lone pair of electrons. Is it clear? Suppose I will write here, it's maybe I will try my level best. What is this, right? Rare. So this is oxygen. Oh, sorry. Nana, this is oxygen. Next one here. Sorry, Nana. Okay, Nana. Okay. ఇక్కడ చూడండి అన్న ఇక్కడ. So here oxygen consists of two bond pairs. These are represented as the bond pairs. These two are lone pairs.
So here, lone pair of electrons is occupied more space on the central atom. So bond pair of electrons is attracted between two atoms. It is occupied less space. Here also, this is a bond pair. It is occupied less space because here this pair of electron is attracted between two atoms. అంటే కేంద్ర పరమాణుపై అంటే సెంట్రల్ ఆటం పైన రెండు పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, రెండు రకాల పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఈ డాటెడ్ తో సూచించినటువంటి పేర్స్ ఏమంటున్నాం అంటే లోన్ పేర్స్ అంటున్నాం. దీంతో చెప్పేటటువంటి పేర్స్ ఏమంటున్నాం అంటే బాండ్ పేర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఏంటంటే సెంట్రల్ ఆటం పైన ఎక్కువ స్పేస్ ను ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఇక్కడ బాండ్ పేర్ అన్నది ఏం చేస్తుంది, బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్ ఉంటుంది, ఇది తక్కువ స్పేస్ ను ఆక్యుపై చేయడం జరుగుతుంది కంపారిటివ్లీ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో హియర్ repulsions between bond pair is very very less comparatively bond pair and lone pair. అంటే బాండ్ పేర్ మధ్య ఉండేటటువంటి రిపల్షన్స్ అన్నవి చాలా ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది బాండ్ పేర్ మరియు లోన్ పేర్ మధ్య ఉండే రిపల్షన్స్ కంటే. ఇక్కడ రిపల్షన్స్ అంటే బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ లెస్. when we write a order, so what is about here, sir? Lone pair repulsions are more. Lone pair bond pair repulsions, these are more comparatively bond pair. So therefore, the magnitude of repulsions between bond pair of electrons depends on the electronegativity difference between the central atom and the other atoms. Next one, the double bond causes a more repulsion than a single bond. If it has a double bond is present, the double bond is more repulsion than a single bonds. So on the triple bonds causes more repulsion than double bond. Ante double bond triple bond ఉన్నప్పుడు మనం ట్రిపుల్ బాండ్ హైయెస్ట్ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి దేనికంటే డబుల్ బాండ్ కంటే. డబుల్ బాండ్ అన్నది సింగిల్ బాండ్ కంటే రిపల్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే ఎందుకు అంటే ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెరుగుతూ ఉంటే రిపల్షన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ గా మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ సిడ్జ్విక్ పావెల్ ఏం చేశారంటే దే ఆర్ ప్రపోజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్. సో ఇక్కడ వెస్పర్ థియరీ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఆధారంగా చేసుకుని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే స్ట్రక్చర్ ను డిటర్మినేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు సపోజ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంది నాన్న, వాటర్ మాలిక్యూల్. So actually, according to hybridization, this is sp3 hybridization. Bond angle is, whenever sp3 hybridization, bond angle is 109 degree 28 minutes undali. sp3 hybridization. But experimentally, the bond angle between hydrogen and hydrogen in H2O molecule is 104.5 degrees. So theoretically 109 degree 28 minutes, experimentally 104.5 degrees. మన ఎక్స్పెరిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి మరి థియరిటికల్ గా చెప్పినటువంటి వాల్యూ కంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు తక్కువగా ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 4 పేర్స్ అన్నవి ఇందులో లోన్ పేర్ రిపల్షన్స్ అన్నవి ఎక్కువగా ఉంటాయి దేనికంటే లోన్ పేర్ bond pair repulsions kante. So here lone pair repulsions are more comparatively lone pair bond pair repulsions ani cheppadam jarugutundi. So అందువల్ల దాని యొక్క బాండ్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది, సో actually this is the 109 degree 28 minutes. So whenever the lone pair of electrons is more density comparatively bond pair, so the angle reduced from 109 degree 28 minutes to 104.5 degrees. So actually this is 109 degree 28 minutes. It is shifted to 104.5 degrees. So this is explained by Vesper theory. Hybridization concept cannot explained. So H2O molecule, ammonia molecule. So next one here.
You see here, is it maybe visible or not? I don't know about that. So here, this slide expanded like this. You see. So here, it is a very, very important. So they are asking some questions from this. So what is about here, sir? Actually, the molecule bonding electron pairs. Bonding electron pairs to lone pairs 0 electron domains here steric electrons is 2. Oh, sorry. So here linear structure, bond angle is 180 degrees. The best example is carbon dioxide. నానా 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, 2 కూడా బాండ్ పేర్స్ గానే తీసుకుంటున్నామండి. 2 కూడా బాండ్ పేర్సే అయినప్పుడు అక్కడ మనకేమవుతుంది నానా అంటే అది లీనియర్ షేప్ లో ఉంటుంది. బాండ్ యాంగిల్ ఈస్ 180 degrees. సో హియర్ no repulsion takes place. So here, next one here, 3 bond pair of electrons. 3 bond pair of electrons, no lone pairs. So total number of pairs are 3. Trigonal planar structure, bond angle is 120 degrees. So here BF3. Next one here, if it is 3 pairs, in these 3 pairs, 2 bond pairs, 1 lone pair. Chudandi ikkada 3 bond pairs, 1 lone pair. So what is about here, sir? This is a bent molecule, bent structure. Actually, if it is 3 bond pairs, so here trigonal planar. In place of 3 bond pairs, only 2 bond pair, 1 lone pair. It is a bent structure, 120 degrees. The best example is sulfur dioxide. Next one here, total pairs are 4. 4 kuda bond pairs kane తీసుకుంటాం. Lone pairs is 0 నుండి. So shape of the molecule is tetrahedral molecule. Bond angle is 104.109 degree 28 minutes. The best example is methane. Total pairs are 4. 3 bond pairs, 1 lone pair. Trigonal pyramidal. So this is 107 degrees. The example is ammonia molecule. అంటే అమోనియా మాలిక్యూల్ లో 4 బాండ్ పేర్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఇందులో 4 పేర్స్ ఉంటాయి, 3 బాండ్ పేర్స్ అండ్ 1 లోన్ పేర్ గా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నట్లయితే టోటల్ పేర్స్ ఆర్ 4. In these 4 pairs, 2 are bond pairs and 2 lone pairs. 2 bond pairs, 2 lone pairs. So angular molecule 104.5 degrees H2O molecule. Total pairs are 5. 5 kuda bond pairs se alantappudu trigonal bipyramidal structure. So angle is 90 degrees, 120 degrees and 180 degrees. So 90 degrees, 120, 180 degrees. The best example is PCl5. 5 pairs undi అందులో 4 బాండ్ పేర్స్, ఒక లోన్ పేర్ ఉంది అనుకోండి. దిస్ ఈస్ అ సీసా స్ట్రక్చర్. ఈ సీసా స్ట్రక్చర్ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతాడు బిడ్డ. SF4 యొక్క స్ట్రక్చర్. SF4 యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సీసా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. రంపపు పళ్ళ ఆకారం అంటారు. సీసా అంటే రంపపు పళ్ళ ఆకారంలో ఉంటుంది అనమాట. సో ఒక లోన్ పేర్ ఉంటాయి, 4 bond pairs ఉంటాయి. Total pairs are 5. So here SF4. Next one here 5 pairs. ఇందులో 3 bond pairs, 2 lone pairs. 3 bond pairs, 2 lone pairs. The molecule is T-shaped. So bond angle is 90 degrees, 180 degrees. So here ClF3, this is a molecule. Next one here, total pairs are 5. 2 bond pairs, 3 lone pairs ఉన్నట్లయితే that is a linear shape, 180 degrees. The best example is xenon difluoride.
Xenon difluoride is the best examples regarding about. So 5 pairs. Next one 6 pairs and 6 kuda bond pairs ayinatlaithe octahedral nana 90 degrees, 180 degrees. The best example is SF6. Next one here 6 pairs undi అందులో 5 bond pairs, 1 lone pair ఉందనుకోండి, square pyramidal structure, boron pentafluoride. Next one here 6 pairs undi 4 bond pairs, 2 lone pairs ఉన్నాయనుకోండి, స్క్వేర్ ప్లేనార్ ఉంటుంది, xenon tetrafluoride గా తీసుకుంటాం. 7 pairs ఉండి 7 కూడా బాండ్ పేర్స్ అయినట్లయితే, నో లోన్ పేర్స్ అయినప్పుడు అది పెంటాగోనల్ బైపిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ IF7 గా మనం తీసుకుంటాం. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ BF3 తీసుకున్నట్లయితే, BF3 అకార్డింగ్ టు వెస్పర్ theory. So how many bond pairs of electrons on central atom? 3 bond pairs nana, idoka bond pair, idoka bond pair, idoka bond pair. Total bond pairs are 3. 3 bond pairs ఉన్నప్పుడు అది ఏ రకంగా ఉంటుందంటే, ఇది ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ షేప్ లో ఉంటుంది. బాండ్ యాంగిల్ ఈజ్ 120 degrees ఉండడం జరుగుతుంది. సో మనమే హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా కూడా మనకి ఏంటంటే sp2 hybridization ను కలిగి ఉంటుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ హియర్ అమోనియా మాలిక్యూల్ తీసుకున్నట్లయితే, మనం ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు అమోనియా మాలిక్యూల్ అండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ we have explained that. In ammonia molecule, nitrogen is the central atom with 3 unpaired electrons outer shell. So these 3 lone pair unpaired electrons to form a bonds to 3 hydrogen atoms, and 2 electrons are act as a lone pair. Therefore 3 bond pairs and 1 lone pair. So here this is a central atom is nitrogen. The nitrogen atom consists of a lone pair of electron on the central atom of nitrogen. So these 3 pairs are bond pairs. These 3 are bond pairs. These bond pairs at present between nitrogen and hydrogen. So these are bond pair of electron. This is for lone pair of electron. Okay. So lone pair of electron, bond pair of electron. Total pairs of electrons are 4. This lone pair of electron is occupied more space on the nitrogen atom. It has more repulsions. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేరుకు మధ్య ఏమవుతుంది అంటే, దిస్ ఈస్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ నైట్రోజన్, దిస్ ఈస్ ద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ is occupied more space, but here these 3 nitrogen atoms, this is a 2 and this is 3 nitrogen atoms like here pyramidal shape. So whenever this lone pair of electrons more repulsions with bond pair, the bond pair of electrons comes to each other. So what happens here, sir? The angle between these 2 bonds is reduced. So therefore the bond angle is reduced to 109 degree 28 minutes to 107 degrees 48 minutes. అంటే 107.5 degrees అని ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో ఇంతకు మారుతుంది. ఎందుకు మారుతుంది అంటే, ఇక్కడ రిపల్షన్స్, మెయిన్ రిపల్షన్స్ ఏంటంటే లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్. దిస్ ఈస్ ఎ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ ఆర్ మోర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్. ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. వాట్ అమోనియా మాలిక్యూల్లో లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ ఆర్ మోర్ అండ్ బాండ్ పేర్. This is a H2O molecule or water molecule. In this water molecule, what happened here? You see here, this is the central atom is oxygen, 2 lone pair of electrons on oxygen atom, 2 bond pairs. So these 2 lone pairs are more repulsions comparatively this lone pair and bond pair. Therefore, the bond angle will be reduced to 109 degree 28 minutes to 104.5 degrees. ఇక్కడ మీరు రాయవలసినటువంటిది ఏంటన్నా అంటే, దిస్ ఈస్ లోన్ పేర్ repulsions are more and lone pair
బాండ్ పేర్ గా మనం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్. వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ సార్? ఇంతకుముందు నీకు చెప్పాను ఇక్కడ SF4 అన్నది సీసా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, రంపపల్ల ఆకారం అంటారనమాట. ఇప్పుడు ఇది ఒక టీత్ లాగా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ టీత్ అన్నమాట. అంటే రంపపల్ల స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ అ సీసా స్ట్రక్చర్. సో హియర్ టోటల్ పేర్స్ ఆర్ 5 పేర్స్ ఉన్నాయి. 5 లో ఒక లోన్ పేర్ ఉంది, 4 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి. 5 లో ఒక లోన్ పేర్, 4 బాండ్ పేర్స్. మరి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మాలిక్యులార్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది సీసా స్ట్రక్చర్ ని కలిగి ఉంటుంది, రంపపల్ల ఆకారంలో ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్లోరైడ్. ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్లోరైడ్ లో ఫాస్ఫరస్ చుట్టూ 5 క్లోరిన్ పరమాణువులు ఏంటంటే ట్రైగోనల్ బైపిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉండడం జరుగుతుంది. ట్రైగోనల్ బైపిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే యు సీ హియర్ 5 పేర్స్. నేను 5 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. 5 పేర్స్. In this 5 pair, 2 lone pair and 3 bond pairs. Therefore, it is a T shape. ఇది ఏ రకమైన నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంది అంటే T shape నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. So this is a T shape like this. Next one, ఇక్కడ కూడా total pairs are 5. Total pairs are 5. 5 లో 3 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, 2 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి. 2 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఏ షేప్ లో కనిపిస్తుందంటే లీనియర్ షేప్ లో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి బిడ్డ, 5 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ రకమైన నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ 5 లో ఒక లోన్ పేర్ అండ్ 4 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఇది సీసా స్ట్రక్చర్ ని కలిగి ఉంటుంది. 5 లో 2 లోన్ పేర్, 3 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నప్పుడు టీ షేప్ ఉంది. నెక్స్ట్ 5 లో 2 బాండ్ పేర్స్, 3 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. అది లీనియర్ షేప్ లో ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది సాధారణంగా మనం తెలియజేసేటటువంటి వెస్పర్ థియరీ. Next one here, valency bond theory, that is called as VBT. It was proposed by Hitler and London and developed by Pauling and Slater. So who's that proposed here, sir? Hitler and London and developed by Pauling and Slater. So what is about here, sir? Important postulates regarding about here valence bond theory. A covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbitals of the 2 atoms. Next one, greater is the extent of overlap, stronger is the bond formed. The bond are formed in the direction in which atomic orbitals are directed. The spin of the 2 electrons must be opposite. The imaginary line joining the 2 nuclei in a molecule is known as a linear nuclear axis. The covalent bond is formed with the linear overlap of atomic orbitals along their internuclear axis is known as a sigma bond. A covalent bond is formed by the lateral overlap of atomic orbitals along the internuclear axis is known as a pi bond. A sigma bond can exist independently, but a pi bond cannot exist independently. It is a very, very important. A pi bond is weaker than sigma bond. The shapes of molecules depends only sigma bond, but not a pi bond. The bond order, the order of the strength of covalent bond formed by overlapping of different types of orbitals. So these are something postulates regarding about your valence bond theory. So according to valence bond theory, which of the atomic orbitals have a valency electrons? The unpaired electrons orbitals are overlapped with each other to formation of a bond. So the overlapping is maximum extent
to increase a strength of covalent bond. అంటే రెండు అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ కావడం వల్ల సిగ్మా బాండ్ ఏర్పరుస్తుంది, కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పరుస్తుంది. ఈ ఓవర్లాపింగ్ ఎక్స్టెంట్ అంటే ఓవర్లాపింగ్ అంటే అతిపాతం యొక్క అవధి పెరిగే కొలది దాని యొక్క బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది ఏమవుతుంది నాన్న, ఇంక్రీజ్ కావడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఓవర్లాప్డ్? దట్ ఆర్బిటాల్స్ హ్యావ్ అపోజిట్ స్పిన్. అంటే ఏ ఆర్బిటాల్స్ అయితే అతిపాతం చెందుతాయి అనుకుంటున్నామో ఆ ఆర్బిటాల్లో ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఏ విధంగా ఉండాలట, అపోజిట్ స్పిన్ లో ఉండాలి. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్స్ హ్యావ్ అపోజిట్ స్పిన్ ఎలక్ట్రాన్స్, దే కెన్ ఓవర్లాప్డ్. సో సేమ్ స్పిన్ ఆర్బిటాల్స్ కెనాట్ ఓవర్లాప్డ్. ఇట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So these orbitals are overlapped along their internuclear axis to formation of a sigma bond. If the orbitals are overlapped perpendicular to the internuclear axis to formation of a pi bond, that is called as a partial overlap. Sigma bond is formed first, then followed by pi bond. So pi bond is latter bond. So initially sigma bond is formed, then after to form a pi bond. Next one, sigma bond is a stronger bond comparatively pi bond. Next one here. Sir. Sir, slide change చేశారా? Ana? సార్ స్లైడ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు సార్, విస్పర్ థియరీ దగ్గర ఆగిపోయింది. విస్పర్ థియరీ దగ్గర ఆగిపోయిందా? అక్కడనే ఆగిపోయింది సార్. అప్పటి నుండి చెప్తలేరు నాన్న, స్లైడ్స్ అన్ని చేంజ్ అయినాయి కదా బిడ్డ. మెసేజ్ పెట్టినా సార్, కానీ మీరు చేంజ్ అవుతుందా? లేదు సార్, విస్పర్ థియరీ దగ్గర ఆగిపోయింది సార్. Okay. Okay, sir. స్లైడ్స్ రాలేదా మీకు? ఇది వచ్చాదా? ఇప్పుడు వస్తున్నాయి సార్. అంత ముందు వచ్చాదా ఇది? రాలేదు సార్. థియరీ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరీ నాన్న. ఇప్పుడు ఒక్కసారి జస్ట్ నేను బ్రీఫ్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను మరి. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, బోరాన్ ఇస్ ఎ సెంట్రల్ ఆటమ్. మనం వెస్పర్ థియరీలో మనకి టేబులర్ ఫామ్ ఇచ్చాను మీకు ఇంత ముందు. ఇస్ ఇట్ ఓకే టేబులర్ ఫామ్? ఓకే సార్. టేబులర్ ఫామ్ నేను ఒక్కసారి బ్రీఫ్ చేస్తాను. ఒక్కసారి టేబులర్ ఫామ్ లో మీకు ఏంటంటే నాన్న, టోటల్ పెయిర్స్. ఈ టోటల్ పెయిర్స్ లో మనకేముంటాయి? లోన్ పెయిర్స్ ఉంటాయి, బాండ్ పెయిర్స్ ఉంటాయి. టోటల్ పెయిర్స్ ఆర్ 2. 2 కూడా బాండ్ పెయిర్స్ అయినట్లయితే మీరు ఒక రాసుకోండి. నేను ఒక పేపర్ పెన్ ఉంటే మీరు ఇమ్మీడియట్ రాసుకుంటే, నేను చెప్తూ ఉంటే రాసేసుకుంటూ పోండి. ఒక టేబులర్ ఫామ్ రూపంలో రాయండి. రాస్తారా? చెప్పాలా? రాస్తాం సార్. ఓకే.
Okay, Nana. Total pairs on central atom. Total pairs on central atom. Next one, bond pairs BP అని పెట్టండి. ఇంకో కాలం LP అని పెట్టండి. Next one here, shape, bond angle, example. Is it right? Nana, total pairs 2. BP 2. LP 0. షేప్ అన్నది లీనియర్ షేప్ ఉంటుంది. బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees. ఎగ్జాంపుల్ CO2 BeCl2 beryllium chloride BeCl2. Is it right? Next one, 3 pairs, total pairs 3. BP3 LP0, trigonal planar, angle is 180 degrees. Example is BF3, boron trifluoride BCl3. Okay, beta. Next one, total pairs 3. అందులో BP2 LP1. Shape is bent structure, bent, oblique, angular. Bent structure. Bond angle is 119 degrees. Example is SO2 sulfur dioxide. పిల్లలు రాస్తున్నారా, అవసరం లేదా? రాస్తున్నాం సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ టోటల్ pairs 4. 4లో 4 కూడా బాండ్ పేర్సే. BP4 LP0. Structure is tetrahedral, shape is tetrahedral. Bond angle is 109 degree 28 minutes. 109 degree 28 minutes. Example is methane CH4. Total pairs 4, Nana. Next, total pairs 4, bond pairs 3, lone pair 1. Trigonal pyramidal. Angle is 107 degrees. Example is ammonia molecule. Next, total pairs 4. BP2 LP2. Angular shape is angular. Bond angle is 104.5 degrees. Example is H2O. Next, total pairs are 5. 5 కూడా బాండ్ పేర్స్ ఏనా? LP0 ఉంటది అప్పుడు. Shape is trigonal.
bipyramidal, trigonal, bipyramidal. Bond angles are 90 degrees and 120 degrees. Example is PCl5. Example is PCl5. Next, 5 pairs. అందులో 4 bond pairs, 1 lone pair. 4 bond pairs, 1 lone pair. It is seesaw structure. Seesaw structure. అంటే రంపపు టీత్ ఉంటది కదా నాన్న, రంపపు టీత్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. సీసా స్ట్రక్చర్ అంటారు. The bond angle is 101.8 degrees. The best example is SF4. SF4. Next, 5 pairs, 3 bond pairs, 2 lone pairs. 3 bond pairs, 2 lone pairs. Shape is T shape. Angle is 87 degrees. And 180 degrees. Sir, Nana. is seesaw structure and sawtooth structure the same, sir? Because seesaw doesn't look like sawtooth. Sawtooth, yeah. Next one. Not the same, right, sir? Nana. Sawtooth and seesaw are not the same, right, sir? నానా ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు రంపప్ టీత్ ఐడియా ఉంటది అన్న మీకు, అంటే ఆ షేప్ లో ఉంటది నాన్న. ఇది ఇప్పుడు జస్ట్ ఐ విల్ సీ దిస్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నాన్న, దిస్ ఈజ్ SF4. ఓకే, ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? Yes, sir. SF4. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫ్లోరిన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ కర్సర్ మూవ్ అయ్యే ఫ్లోరిన్స్. దిస్ ఈజ్ ద 1 teeth. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఈ రెండు ఫ్లోరిన్స్ ఒక టీత్ గా భావిస్తారనమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Thank you. ఇదొక టీత్ గా భావించి ఏం చేస్తామంటే దీన్ని సీసా స్ట్రక్చర్ లేదా రంపపల ఆకారం అని చెప్తారు నాన్న. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్కడికున్నాం నాన్న మనం? ఏం చెప్పాం? ఎన్ని పేర్స్ చెప్పాం? T shape అయిపోయింది సార్. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి. T shape. Next one, 5 pairs, 2 bond pairs, 3 lone pairs. 2 bond pairs, 3 lone pairs. It is a very, very important. No. Shape is linear. Bond angle is 180 degrees. The best example is I3 minus. Nana, it is a very, very important. I3 minus. Next, 6 pairs. 6 kuda bond pairs. Lone pairs is 0.
octahedral geometry. Octahedral geometry. Bond angle is 90 degrees. Next one. Sorry. Example is SF6. 6 pairs, 5 bond pairs, 1 lone pair. 6 pairs lo 5 bond pairs, 1 lone pair. So that is square pyramid. Square pyramid. సార్ స్లైడ్ చేంజ్ అవుతలేదు. చేంజ్ చేయటం నేను చెప్తున్నాను మీకు అంతే. Square pyramid. Next one here. Best example is, sir, bond angle is 90 degrees. The best example is BRF5. BRF5. Next one. 6 pairs, 4 bond pairs, 2 lone pair. No. 6 pairs lo 4 bond pairs, 2 lone pairs. Shape is square planar. Square planar. Bond angle is 90 degrees. Example is xenon tetrafluoride. Xenon tetrafluoride. Next. 6 pairs. 3 bond pairs. Sorry. Okay, none. Hello. 6 pairs. Next one here. 4. Sir, 2 bond pairs, 4 lone pairs. Two bond pairs, 4 lone pairs. Linear structure. Linear structure. The best example is xenon difluoride, XeF2. Bond angle. Bond angle is 180 degrees. (180°). Example is XeF2, xenon difluoride. Next, Nana. Total pairs are 7. 7 kuda bond pairs hai. 7 kuda bond pairs hai. Lone pairs 0. Bond angle is 72 degrees and 90 degrees. 72 degrees and 90 degrees. Shape is pentagonal bipyramid. Pentagonal bipyramid. Example is IF7. Next, 6 pairs. Sorry. Total central atom paina 7 pairs untai. 6 bond pair, 1 lone pair. 6 bond pair, 1 lone pair. Distorted pentagonal bipyramid. Distorted pentagonal bipyramid.
Okay. Bond angle is approximately 72 degrees and 90 degrees. Example is xenon hexafluoride. Xenon hexafluoride, XeF6. XeF6. ఇవన్నీ కూడా వెస్పర్ థియరీలో ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకుంటాం నాన్న. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి బిడ్డ, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ అమోనియా మాలిక్యూల్ ఉంది నాన్న. సెంట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ నైట్రోజన్ బిడ్డ. Central atom is nitrogen. This is a lone pair of electron. These three are bond pair of electron. The lone pair of electron is occupied more space on the central atom. ఇది ఈ సెంట్రల్ ఆటమ్ పైన ఎక్కువ స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేయడం వల్ల ఇది ఎక్కువ రిపల్షన్స్ ని కలుగచేస్తుంది. దేనికంటే ఈ బాండ్ పేర్స్ కంటే. అందువల్ల నైట్రోజన్ పైన 4 పేర్స్ ఉన్నప్పుడు అది టెట్రాహైడ్రల్ ఉండాలి. బాండ్ యాంగిల్ 109 డిగ్రీ 28 మినిట్స్ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే లోన్ పెయిర్ రిపల్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో, లోన్ పెయిర్ బాండ్ పెయిర్ రిపల్షన్స్, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది లోన్ పెయిర్ బాండ్ పెయిర్ రిపల్షన్స్ ఆర్ మోర్ కంపారిటివ్లీ బాండ్ పెయిర్. సో అలాంటప్పుడు బాండ్ యాంగిల్ అన్నది 109 డిగ్రీ 28 మినిట్స్ నుండి 107.5 degrees కు తగ్గుతుంది అన్నమాట. ఈ రకంగా మనం అమోనియా మాలిక్యూల్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్, నెక్స్ట్ వన్ హియర్ బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ 107.5 degrees. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, హలో చెప్పిట, ఓకే, ఇప్పుడు పోయిరండి, లేదా రేపు మార్నింగ్ పోతారు రండి. ఓకే, sorry for the inconvenience. Okay, here oxygen have two lone pair of electrons. So here 2 bond pairs. So lone pair repulsions are more comparatively bond pair. అంటే ఇక్కడ ఉండే రిపల్షన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి నాన్న ఈ లోన్ పేర్ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ కంటే. ఈ బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ ఇంకా తక్కువ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఉండే రిపల్షన్స్ ఎక్కువ, ఇక్కడ ఉండే రిపల్షన్స్ కొద్దిగా తక్కువ, ఈ రిపల్షన్స్ ఇంకా తక్కువగా ఉంటాయి. సో హియర్ 3 types ఆఫ్ రిపల్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ H2O మాలిక్యూల్. బట్ అమోనియా మాలిక్యూల్ లో 2 రకాల రిపల్షన్స్ ఉన్నాయి, లోన్ పెయిర్ బాండ్ పెయిర్. ఇక్కడ ఏంటి లోన్ పెయిర్ బాండ్ పెయిర్. బట్ మనం ఇక్కడ ఓవరాల్ గా తీసుకునేది ఏంటంటే లోన్ పెయిర్ రిపల్షన్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ లోన్ పెయిర్ అండ్ బాండ్ పెయిర్ రిపల్షన్స్ గా మనం దీన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది మనం తెలియచేసేటటువంటి H2O మాలిక్యూల్ యొక్క నిర్మాణం. ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు 5 పేర్స్ ఉంటే బాండ్ పేర్స్ అన్ని కూడా బాండ్ పేర్సే. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రైగోనల్ పిరమిడల్ స్ట్రక్చర్. ఒక లోన్ పేర్ ఉంది, 5 ఒక లోన్ పేర్ ఉంది, సీసా స్ట్రక్చర్. 5 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, టీ షేప్ వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ వన్ 5 3 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, 2 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఇది లీనియర్ షేప్ ను కలిగి ఉందన్నమాట. సో అవన్నీ కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ కు తీసుకున్నాం. ఇంతకుముందు వ్యాలెన్స్ బాండ్ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో వ్యాలెన్స్ బాండ్ ప్రపోజ్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరినన్నా, హైట్లర్ అండ్ లండన్, డెవలప్డ్ బై పౌలింగ్ అండ్ స్లేటర్. ఇట్ ఇస్ a very important. So what is the postulates regarding about here, sir? VBT. So which of the atomic orbitals have lone pair of electron that orbitals are overlapped with each other to formation of a covalent bond?
ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ కలిగినటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ కావడం వల్ల కోవలెంట్ బాండ్ ఏర్పడుతుంది. సో ఓవర్లాప్డ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ unpaired electrons. These unpaired electrons opposite in direction. అంటే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవి కూడా ఆర్బిటాల్ ఎట్లా ఉండాలా, అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే ఓవర్లాప్ కావడం జరుగుతుంది, బాండ్ ఫార్మ్ కావడము జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ హియర్, దీస్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ to overlapped along their internuclear axis to formation of a sigma bond. ఏ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అయితే ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ గుండా ఓవర్లాప్ అవుతాయో, ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయి, సిగ్మా బాండ్ ను ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే, ద అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఈజ్ ఓవర్లాప్డ్ అలాంగ్ దైర్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్, ఓవర్లాప్డ్ పర్పెండిక్యులర్ to the internuclear axis to formation of a pi bond. అంటే సిగ్మా బాండ్ అన్నది the orbitals are overlapped along their internuclear axis. pi bond అన్నది ఎట్లా ఓవర్లాప్ అవుతుంది, lateral overlap or so here the overlapping perpendicular to the internuclear axis. So that is called as a pi bond. So ఎప్పుడు కూడా సిగ్మా బాండ్ ఏర్పడిన తర్వాత మాత్రమే పై బాండ్ ఏర్పడుతుంది. పై బాండ్ అన్నది ఏంటంటే ఇండివిజువల్ బాండ్ కాదండి, ఇట్ ఈస్ అ డిపెండెంట్ బాండ్. సో వెన్ ఎవర్ సిగ్మా బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, దెన్ ఆఫ్టర్ పై బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. బట్ వితౌట్ సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ ఈస్ నాట్ ఫార్మ్డ్. ఎప్పుడు కూడా సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ కాకుండా పై బాండ్ అన్నది మనకు ఏర్పడదు. అందుకని వాడు క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు, పై బాండ్ ఈజ్ ఎ డిపెండెంట్ బాండ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ బాండ్? పై బాండ్ ఈజ్ ఎ డిపెండెంట్ బాండ్. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ సిగ్మా బాండ్. సిగ్మా బాండ్ ఏర్పడిన తర్వాత మాత్రమే పై బాండ్ ఏర్పడుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ హియర్, పై బాండ్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ వీకర్ బాండ్ దెన్ కంపారిజన్ విత్ సిగ్మా బాండ్. ఎందుకంటే పార్షియల్ ఓవర్లాప్ కాబట్టి ద ఓవర్లాపింగ్ క్యాపబిలిటీ ఇస్ వెరీ లెస్ కంపారిటివ్లీ సిగ్మా బాండ్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ హియర్, ద బాండ్ క్యాపబిలిటీ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓవర్లాపింగ్ క్యాపబిలిటీ. ఓవర్లాపింగ్ క్యాపబిలిటీ పెరిగే కొలది బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆ రకంగా మనం సూచించినట్లయితే ఇక్కడ సిగ్మా PP overlap is a strong overlap than comparison with sigma SP. Sigma SP overlap is strong overlap than comparison with sigma SS and pi PP. ఇక్కడ సిగ్మా పై PP బాండ్ అన్నది స్ట్రాంగ్ బాండ్ గా చెప్తాము. సిగ్మా SP కంటే సిగ్మా SS ఇంకా వీకర్ బాండ్, పై PP అనేది వీకర్ బాండ్ గా చెప్తారు. ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలరా నాన్న, హైడ్రోజన్ లో ఉండేటటువంటి సిగ్మా SS బాండ్ అన్నది, పిల్లలు హైడ్రోజన్ లో ఉండేటటువంటి సిగ్మా SS బాండ్ అన్నది మిగతా బాండ్ల అన్నిటికంటే, అంటే సిగ్మా PP కంటే సిగ్మా SP కంటే కూడా స్ట్రాంగ్ బాండ్ గా కన్సిడర్ చేయబడుతుంది. నేను ఇక్కడ ఓవరాల్ వ్యూ ఇచ్చాను పిల్లలు, ఇది ఓవరాల్ వ్యూ. బట్ ఎక్సెప్షన్ రాసుకుంటే, నోట్ అని రాసుకుంటే, ఇన్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ సిగ్మా SS ఓవర్లాప్ ఈజ్ మోర్ స్ట్రాంగ్ దాన్ సిగ్మా PP. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నానా? ఎందుకు హైడ్రోజన్ లో సిగ్మా SS ఓవర్లాప్ స్ట్రాంగ్ ఓవర్లాప్ కన్సిడర్ చేస్తారంటే, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్, హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ యొక్క సైజ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. తక్కువగా ఉండి ఏం చేస్తాయి, ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే స్ట్రాంగ్ అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి. అంటే ఎక్కువ ఓవర్లాపింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. ఓవర్లాపింగ్ క్యాపబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకేంటంటే బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది ఎక్కువ అని తెలియజేస్తాం అన్నమాట. సో కాబట్టి హైడ్రోజన్ లో సిగ్మా SS ఓవర్లాప్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తేనన్నా, దిస్ ఈజ్ s orbital,
So this is S orbital is overlapped along their internuclear axis to formation of a sigma bond. So this is S orbital, this is P orbital. ఇక్కడ మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాలి. ఇక్కడ SS ఓవర్లాప్ PP ఓవర్లాప్ తీసుకున్నట్లయితే SS ఓవర్లాప్ అన్నది ఏంటంటే నాన్ డైరెక్షనల్ ఓవర్లాప్ బిడ్డ. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. SS ఓవర్లాప్ ఈజ్ నాన్ డైరెక్షనల్ ఓవర్లాప్. రిమైనింగ్ ఓవర్లాప్స్ అన్ని డైరెక్షనల్ ఓవర్లాప్స్ గా తీసుకుంటారు. SS నాన్ డైరెక్షనల్, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా డైరెక్షనల్. ఎందుకు నానంటే ఇక్కడ SS అన్నది ఏ డైరెక్షన్ లోనైనా కూడా సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేయవచ్చు. బట్ ఇక్కడ S అండ్ P అన్నది ఏంటంటే, సో దీస్ టూ ఆర్బిటాల్స్, దిస్ ఈజ్ ఏ S ఆర్బిటాల్ ఈజ్ along their Z యాక్సిస్ ఆర్ X యాక్సిస్ P. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ Z ఆర్బిటాల్ ఉంది కాబట్టి S ఆర్బిటాల్ అన్నది కేవలం Z యాక్సిస్ గుండా వస్తే మాత్రమే ఓవర్లాప్ జరుగుతుంది. ముగిలి సార్ 1 minute సార్ కంటిన్యూ చేస్తారా ఇంకా ఎవరన్నా ఉన్నారా? అంటే నేనే తీసుకుందాం అనుకున్నాను, కంటిన్యూ చేయండి. మరి ఇట్లా 7 కి బయటకు వెళ్ళేది ఉంది. లేదు, నేను జస్ట్ ఒక అంటే కొద్దిగా బయటికి పోయేది ఉంది, అందుకనే నేను ఒక ఆ రకంగా కొద్దిసేపు ఎట్లాగో టైం ఇంకో 10 minutes కంటిన్యూ చేస్తే మీరే చేసాను మరి, లేకుంటే చేస్తా అంటే ఇంకొక 20 minutes వరకే చేయగలుగుతాను. ఓకే, మరి తర్వాత ఎండ్ చేసాను మరి, ఎందుకంటే తర్వాత కూడా ఆల్మోస్ట్ 7 దగ్గర వస్తుంది. 6:20 అవుతుంది కదా సార్, 6:20. ఓకేనా మరి, మీరు ఎండ్ చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేసి నేను లీవ్ అవుతా మరి. కాదు, వాళ్ళకి ఇంకొక పీరియడ్ కావాలి కావచ్చు, మరి అడగండి ఒక్కసారి సార్. కానీ నేను ఓకే సార్, నేను ఒక 20 minutes అయితే నేను తీసుకోగలుగుతాను. ఓకే సార్, మరి తర్వాత ఏం చేసాను ఇంకా నాకు 7 కి బయటకు వెళ్ళేది ఉంది నేను కూడా. ఓకే ఓకే సార్, మీరు కానీ రైట్ సార్, తర్వాత ఎండ్ చేసాను ఇంకా. యూ హ్యావ్ నో అదర్ క్లాస్ ఆఫ్టర్ దిస్, రైట్? ఓకే సార్. దిస్ ఈజ్ S ఆర్బిటాల్ ఈజ్ ఏ నాన్ డైరెక్షనల్ బాండ్. ఇది ఇక్కడ S ఆర్బిటాల్ అన్నది ఏంటంటే, సార్ మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తున్నా, తర్వాత ఎండ్ చేసాను. ఓకే సార్, రైట్ సార్. సో ద S orbital is overlapped along their Z axis to formation of a sigma bond. So next one, this is the P orbital, P orbital. These two B orbitals are overlapped along their internuclear axis. So which one internuclear axis? Z. So along their Z axis, so they are formation of sigma bond. So this is a sigma bond, this is a sigma bond, this is a sigma bond. All are sigma bond. But this is sigma SS bond, this is sigma SP bond, sigma PP bond. మీరు ఇక్కడ సో ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, దిస్ ఇస్ S ఆర్బిటాల్, దిస్ ఇస్ S ఆర్బిటాల్, దీస్ టూ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఓవర్లాప్డ్ విత్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సిగ్మా SS ఓవర్లాప్. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ P orbital, P orbital. So these two P orbitals overlapped along their internuclear axis to formation of a sigma bond. This is S orbital, this is P orbital. They are overlapped with each other to formation of sigma SP bond. Next one here, this is P orbital, P orbital. So these P orbitals along their internuclear axis, they are overlapped as a perpendicular. So to formation of what type of bond here, sir? Pi bond. ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ అన్నది ఎట్లా ఉంటుంది నాన్న అంటే, ద సిగ్మా బాండ్ ఈస్ ప్రజెంట్ యాజ్ ఎ సిలిండరికల్ నేచర్ అలాంగ్ దేర్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ వెంబడి సిలిండరికల్ షేప్ లో ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ పై బాండ్ అన్నది ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇట్స్ లైక్ ఏ బనానా అబౌవ్ ది ప్లేన్ అండ్ సో హియర్ ఈ రకంగా ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ above the internuclear axis and below the internuclear axis. This is a pi cloud, this is pi cloud, this is sigma cloud is arranged along their internuclear axis as a cylindrical nature. Next one here, pi cloud above the internuclear axis and below the
ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ అని చెప్తారన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, అకార్డింగ్ టు VBT, దిస్ ఈజ్ ఏ సిగ్మా బాండ్, దిస్ ఈజ్ సిగ్మా బాండ్. Next one here, these p orbitals are overlapped. So here, these p orbitals is overlapped py orbitals and pz orbital. So to formation of a sigma bond. So this is sigma. So remaining 3 are pi bonds. The best example is nitrogen molecule. So now here I will take one more concept regarding about here hybridization. So hybridization is one of the important concept for the explanation of covalent bonds. It is a developed theory comparatively VBT. So this is proposed by Linus Pauling. This is a concept is a modified of VBT. So what is about here hybridization? The intermixing of atomic orbitals of similar energies and their redistribution into an equal number of identical orbitals is known as hybridization. అంటే ఒక ఆటమ్ లో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ ఆర్బిటాల్స్, డిఫరెంట్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్స్, ఆల్మోస్ట్ దాదాపు సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఏం చేస్తాయి, కలిసి ఒక న్యూ సెట్ ఆఫ్ సేమ్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్స్ ను ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. దట్ ఫెనామినా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైబ్రిడైజేషన్. దాదాపు సమాన శక్తి స్థాయి కలిగినటువంటి పరమాణు ఆర్బిటాల్ కలిసి అంతే శక్తి కల ఒక కొత్త ఆర్బిటాలను ఏర్పరచడాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే హైబ్రిడైజేషన్ గా మనం తీసుకోవడము జరుగుతుంది. So the orbitals of only one atom can participate in a hybridization. The orbitals of different atoms cannot participate in a hybridization. So here only one atom అంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే హైబ్రిడైజేషన్ లో పాల్గొంటాయి. రిమైనింగ్ ఆటమ్స్ యొక్క ఆర్బిటాల్స్ అన్నవి హైబ్రిడైజేషన్ లో పాల్గొనవు. సో ద ఎనర్జీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్టిసిపేటింగ్ హైబ్రిడైజేషన్ మస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్. ఆల్ ది వాలెన్సీ ఆర్బిటాల్స్ మే ఆర్ మే నాట్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ hybridization. The number of orbitals mixed and the number of hybrid orbitals are formed are same. So here, so which of the orbitals, those almost all valency shell orbitals are intermixing to get a new set of orbitals are formed. They are called as hybridized orbital. So equal number of hybridized orbitals are formed. So when the formation of a mixing of orbitals. Hybridized orbitals have same energy but different orientation. Hybridized orbitals అన్నవి ఏం చేస్తాయి, సాధారణంగా సేమ్ ఎనర్జీని కలిగి ఉంటాయి కానీ డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ది హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్ టు రిప్రజెంట్స్ ది జామెట్రీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఆర్ షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్ అని తెలియచేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్, హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క ఫిల్లింగ్ కూడా హుండ్ మరియు పౌలి ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ ను ఫాలో కావడం జరుగుతుంది. సో హియర్ హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ హుండ్స్ అండ్ పౌలి ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్ స్ట్రాంగర్ సిగ్మా బాండ్స్ దాన్ ప్యూర్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ బాండ్ ను రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. టైప్స్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్. హైబ్రిడైజేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఫాలోయింగ్ టైప్స్: sp hybridization, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 hybridization. So how many types of hybridizations are there here, sir? So this is represented as 6.
So 6 types of hybridization: sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3. So we can explain each one hybridization with examples. So first now here sp hybridization. Here sp hybridization, one s orbital, sorry. Here one s orbital and one p orbitals of an atom intermixed and to form two sp hybridized orbitals are formed. So it is called as sp hybridization. ఒక atom లో ఉండేటటువంటి ఒక s ఆర్బిటాల్ ఒక p ఆర్బిటాల్ కలిసి సమాన శక్తి కలిగినటువంటి రెండు sp హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం, sp హైబ్రిడైజేషన్ గా తీసుకుంటున్నాం. హియర్ యు సీ హియర్, this is s orbital, this is p orbital. So 1s 1p orbital, they are intermixing to get a new set of so here a new hybridized orbitals are formed. This is for sp hybridized orbital. So this sp hybridized orbital, so this is sp hybridized orbital. Two orbitals are linear shape. So the angle between these sp hybridized orbital is 180 degrees. ఇది linear shape లో ఉన్నాయి, 180 degrees లో ఉన్నాయి. So in the sp hybridization, s character is 50%, p character is 50%. s character is 50%, p character is 50%. ఎందుకంటే ఒక ఎస్ ఒక పి కాబట్టి నాన్న 50-50% ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అందువల్ల ఎస్ క్యారెక్టర్ 50, పి క్యారెక్టర్ 50 అని చెప్తున్నాం. బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ 180 degrees with respect to each other. It is a linear shape. The best example is beryllium difluoride BeF2 and C2H2. This is the best examples regarding about sp hybridizations గా తీసుకుందాం. So next one, formation of beryllium chloride. You see how to formation of beryllium chloride. So this is a beryllium electronic configuration. So here beryllium electronic configuration is 2s2 2p0. అంటే నాన్న 1s2 atomic number, beryllium atomic number is 4, 1s2 2s2 2p0. అంటే 1s2 అన్నది ఇంటర్నల్ షెల్ కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్. ఓన్లీ వాలెన్సీ షెల్ 2s ఆర్బిటాల్ మాత్రమే బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ 2s షెల్. సో 2s ఆర్బిటాల్, దిస్ ఈజ్ 2s అండ్ 2p. సో ఇక్కడ 2s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దీస్ 2 electrons are so here shifted into one electron. This is taking some energy. The electron is shifted from s orbital to p orbital. So here s orbital to p orbital, the beryllium to get 2s1 and 2p1. Beryllium to get 2s1 2p1. So here 2s1 and 2p1, these two orbitals are intermixing. Sorry. These two orbitals are intermixing to get a new set of hybridized orbital that is called as sp hybridization. So in this sp hybridization, so 2 orbitals are here obtained. This is a red color, sp hybridized orbitals. These are, so what is about here is chlorine pz orbital. This chlorine pz orbital is overlapped with hybridized orbitals of beryllium to formation of sigma. This is sp, this is p.
సో దిస్ బాండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిగ్మా spp బాండ్. దీన్ని ఏమంటారు నాన్న? సిగ్మా spp బాండ్ అంటారు. ఇది కూడా sp ఆర్బిటాల్. దిస్ ఈజ్ ఎ క్లోరిన్ యొక్క p ఆర్బిటాల్ కాబట్టి సిగ్మా spp బాండ్ అని చెప్తున్నాం. అంటే బెరీలియం కు 2 క్లోరిన్లు ఎట్లా ఉంటాయి? లీనియర్ షేప్ లో ఉండడము జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ హియర్ బెరీలియం క్లోరైడ్ స్ట్రక్చర్ గా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ for sp hybridization is acetylene. So acetylene or ethine, this is a best examples regarding about here sp hybridization. For sp hybridization, so actually the carbon electronic configuration is, the valency shell is 2s2 2p2. 2s2 2p2 అంటే s ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు, p ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. మరి అలాంటప్పుడు కార్బన్ కొంత ఎనర్జీని గెయిన్ చేయడం వల్ల 2s ఆర్బిటాల్ నుండి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంది? 2p ఆర్బిటాల్లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2s1 2px1 2py1 2pz1 అవుతుంది. అంటే 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ దిస్ 4 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఓన్లీ 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ 1 s ఆర్బిటాల్ 1 p ఆర్బిటాల్ ఈస్ కంబైన్డ్, is mixing to formation of a new hybridized orbitals. They are called as sp hybridized orbital. అవి sp hybridized orbitals ని ఏర్పరుస్తాయి. So remaining 2 p orbitals, they are not involved in the bond formation. Only these 2 orbitals are sp hybridization. So this is sp hybridization. This carbon sp hybridized orbital, this carbon sp hybridized orbital, to formation of linear overlap to form a sigma bond. This p orbital is partial overlap pi bond. This p orbital partial overlap. It is also formation of pi bond ga manam teesukovam jarugutundi. In acetylene, so 3 bonds present. టోటల్ నానా ఎస్టలిన్ మాలిక్యూల్లో మొత్తం బాండ్స్ ఎన్ని అని అడిగినప్పుడు మొత్తం బాండ్స్ మనం పరిశీలించినట్లయితే 3 సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ 2 పై బాండ్స్ ఉంటాయి. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ 5. ఇందులో 3 సిగ్మా 2 పై బాండ్స్ ఉంటాయి. బిట్వీన్ 2 కార్బన్స్ అన్నప్పుడు 1 సిగ్మా అవుతుంది, 2 పై బాండ్స్ అవుతాయి. ఇది ఈ లెక్క మర్చిపోవద్దు నాన్న. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి బిడ్డ, దిస్ ఈజ్ సిగ్మా. దిస్ సిగ్మా బాండ్ బిట్వీన్ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్. దిస్ సిగ్మా బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్. హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ హియర్ సార్? 3. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఒక పై బాండ్, ఇక్కడ ఒక పై బాండ్. అంటే 2 p ఆర్బిటాల్లో పై బాండ్స్ ఏర్పడతాయి. మొత్తం మాలిక్యూల్స్ అంటే 5 బాండ్స్ ఉంటాయి. అందులో 3 సిగ్మా 2 పై బాండ్స్. బిట్వీన్ కార్బన్సే అన్నాడు అనుకోండి, 2 కార్బన్ల మధ్య అంటే 1 సిగ్మా 2 పై బంధాలు. ఇవి మర్చిపోవద్దు నన్ను ఇవి. సో హియర్ sp2 hybridization. So in this sp2 hybridization, equal energy of 1 s orbital and 2 p orbitals of an atom intermixed and form 3 sp2 hybridized orbitals are formed. So it is called as sp2 hybridization. So in this sp2 hybridization, one okay. So here, this is 1 s orbital, 2 p orbital to formation of 3 sp2 hybridized orbitals. So in this sp2 hybridized orbital, you see here, this is s orbital, this is p orbital, this p orbital. Mottam total 3 orbitals nana. ఈ 3 ఆర్బిటాల్స్ కలిసి ఒక న్యూ సెట్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పడతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ sp2 hybridized orbital. సో ఇన్ దిస్ sp2 hybridization, ఎస్ క్యారెక్టర్ మనం తీసుకుంటే మనం మొత్తం 100 గా తీసుకుంటాం నాన్న. ఈ మూడింటిని కలిపి 100 గా తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ క్యారెక్టర్ 33.3% అంటాం.
పి క్యారెక్టర్ 66.7% గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీస్ హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ directed at angle of 120 degrees with respect to each other and trigonal planar shape. So the best example is boron trichloride. So boron trichloride is the best examples regarding about here sp2 hybridization. C2H2 is also best example. Sorry, C2H4. No, sorry. Yes, small mistake. Oh, sorry. Nana, sorry, a small correction. This is not a C2H2, C2H4. C2H4 is best examples regarding about here sp2 hybridization. Small correction, Nana. Next. This is a boron trichloride. The best examples regarding about here boron trichloride. Molecules ekkada illayi. Okay, here boron atomic number is 5. This is electronic configuration valency shell 2s2 2p1. Next one, boron కొంత ఎనర్జీని ఇచ్చినప్పుడు s ఆర్బిటాల్ నుండి 1 ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, p ఆర్బిటాల్ షిఫ్ట్ కావడం జరుగుతుంది. So this electrons are shifting from s orbital to p orbital to get. So here, what is about this type of electronic configuration? 2s1, 2p, x1, 2p, y1. So these 3 orbitals are intermixing to get a new set of hybridized orbitals are formed. They are called as sp3 hybridized orbital. So this sp3 hybridized orbital is overlapped with fluorine p orbital. అంటే ఈ sp2 hybridized orbital ఒక్కొక్క ఫ్లోరిన్ p orbital తో ఓవర్లాప్ కావడం జరుగుతుంది. ఓవర్లాప్ అయ్యి మనకి ఏ బాండ్ ఏర్పరచడం జరుగుతుంది, సిగ్మా బాండ్ను ఏర్పరుస్తున్నాయి. సో సిగ్మా బాండ్ ని ఏర్పరిచి ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటాయి. బాండ్ యాంగిల్ is 109 degree 28 minutes ఉంటుంది. This orbital is not involved in the hybridization and as well as bond formation. But మనం ఏంటంటే దీన్ని బ్యాక్ బాండింగ్ డొనేషన్ లో మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఫ్లోరిన్ యొక్క పి ఆర్బిటాల్ ఇక్కడ BF3 నందు బ్యాక్ బాండింగ్ డొనేషన్ ఉంటుంది అని యాక్చువల్ నిజానికి ఈ ఫ్లోరిన్ లో ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ బోరాన్ యొక్క ఎంటీ ఆర్బిటాల్ కు డొనేట్ చేసి మనకి ఏంటంటే బాండ్ ను ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ హియర్ సార్ boron trifluoride. Okay, so Nana, next one, this is a formation of ethene molecule. Ethene molecule kuda manaku red color lo meer observe chesinatlaithe these 3 are sp2 hybridized orbitals. So trigonal planar structure lo untai. This is above the, this is a pure p orbital. This pure p orbital. ఇక్కడ sp2 hybridized orbital, they are linear overlap nana, linear overlap కాబట్టి sigma bond form చేస్తాయి. Next one, this p orbital is overlapped partially to formation of pi bond అని సూచించడం జరుగుతుంది. This is a sigma bond, this is a pi bond గా తీసుకుంటున్నాం. Next one here, this sp2 hybridized orbitals of carbon is overlapped with s orbitals of hydrogen. They are also sigma bond అని సూచించడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ రకంగా ఇథిలిన్ మాలిక్యూల్ లో మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇథిలిన్ ఆర్ ఈథిన్ మాలిక్యూల్ లో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఈస్ 5 నానా, ఒక్కటి మాత్రం పై బాండ్ ఉంటుంది. సో మొత్తం బాండ్స్ ఎన్ని అన్నప్పుడు మనం సాధారణంగా తీసుకున్నట్లయితే 6 బాండ్స్ ఉంటాయి. ఈ 6 లో మనకి ఏంటంటే 5 సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఒక పై బాండ్ ఉంటుంది. బిట్వీన్ 2 కార్బన్స్ అంటే ఒక సిగ్మా ఒక పై బాండ్ గా మనం తీసుకోవడము జరుగుతుంది. సో ఇది sp2 హైబ్రిడైజేషన్ గురించి తెలియజేసే అంశం. నానా నేను ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తున్నాను. రేపు
నేను తీసుకుంటానా, రేపు హైబ్రిడైజేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఎంఓటి కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను. రేపు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎంఓటి ఉంది. ఎంఓటిని నేను రేపు కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే సార్. చెప్పండి. 5 minutes. ఓకే